the way beyond. All endeavors never settle when the play is on. Turning measures from a little to a major one. Whoa. Activated like lacking patience, decision made it. Gymnasticated so innovative can't be debated. Flow aquatic, don't know a challenge, it been amazing. Fact of the matter, got the pattern to be the greatest. We the future that you run from, and we're only getting louder, hitting harder than a bass drum. Now we're only getting louder. She is powerful, she got everything she needs. See her flick her hair, see her be her own queen. Never underestimate the strength you have within. You can take the win, you can take the win. We the future that you run from, hitting harder than a bass drum. And we're only getting louder, and we're only getting prouder. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How.
known for, but legacies are meant to be left behind. Why play to your limits when you can break them? Hear only victory. Forget what you know. Unleash what's next. Take them to the way beyond. All endeavors never settle when the play is on. Turning measures from a little to a major one. Whoa. Activated like lacking patience, decision made it. Gymnasticated so innovative can't be debated.
Hello and welcome to Gamers 8 and welcome to our fifth and final title of our event, PUBG Mobile. My name is Banks and I am your host and I am joined on the main stage by my co-host, Fancy. حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين والحضور في البطولة الأخيرة معنا في حدث جيمرز 8 معنا في المملكة العربية السعودية في الرياض، وآخر تايتل راح يكون معنا إن شاء الله راح يكون PUBG موبايل، وهالمرة ما هو بس PUBG موبايل، لا PUBG موبايل الورلد انفيتيشنال راح تكون أول أيامها اليوم بإذن الله. Yes, the PUBG Mobile World Invitational will be held across the next 2 weeks. And this week we're going to have our main tournament, and then next week we have something very special for you at home that we're calling the After Party Showdown. راح نشوف ان شاء الله هاليوم اول ايام PUBG موبايل وورلد انفيتيشنال، راح تستمر معنا خلال الثلاث ايام القادمه، لكن الاسبوع القادم باذن الله راح يكون عندنا شيء مميز وشيء مختلف عن PUBG موبايل وورلد انفيتيشنال، راح يكون الافتر بارتي شو داون بنشهده مع بعض ان شاء الله هنا في نفس المسرح. Yes, across the next 2 weeks, we have a total of $3 million worth of prize money up for grabs for our players, and also the Gamers 8 trophy. But let's not get ahead of ourselves. We have a competition to get started. So I'm going to send you over to the desk where they can break everything down before we dive into our first map. 18 فريق من افضل الفرق من انحاء العالم متواجدين معنا اليوم يتنافسون في البطوله، ولا ننسى ان الجائزه راح تكون مقدارها اكثر من 3 مليون دولار، بتكون متوزعه ما بين الاسبوع الاول والاسبوع الثاني في اشياء كثيره ممكن نتكلم عنها، في تفاصيل كثيره ممكن نتطرق لها، لكن قبل كذا خلونا على طول اعزائنا المشاهدين والحضور نتوجه للاستوديو التحليلي نتكلم عن المباراه اكثر ونشوف ايش اللي ممكن نواجهه اليوم. हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो अर्को नयाँ इभेन्टमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्भिटेसन 2022 भने हामी यहाँ फेरि पनि WI का म्याचेसहरु लिएर आइसकेका छन्। यो इभेन्ट कोलाबोरेसन विथ गेमर्स 8 भनेर चाहिँ भनिएको पनि छ। सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे मैले। हुन त हाम्रो यो पहिलो हप्तामा नेपाली टिम हामीसँग जोडिनेवाला त छैन। दोस्रो हप्ताको लागि हामीसँग टिम भने चाहिँ रेडी भएको, हामीलाई त्यो पनि पत्तो भने चाहिँ भइसकेको नै छ। आजदेखि सुरु हुँदैछ पहिलो हप्ता, जहाँ हामी 3 दिनको म्याचेसहरु भने चाहिँ देख्नेछौँ। 3 दिनको म्याचेसमा हामीसँग 6 या 18 टोटल म्याचेसहरु रहनेछ। कुन कुन टिम खेल्दैछन् यो सबै कुराको बारेमा एक्सप्लेनेसन भने चाहिँ हामी विस्तारै गर्दै जाने नै छौँ। अहिलेको लागि मैले फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे। तपाईहरुले देख्नु भइसकेको छ यो इभेन्ट हुँदैछ रियादमा, जुन चाहिँ रहेको छ ल्यान्ड इभेन्ट, जहाँ भनौँ सबै टिम्सहरु चाहिँ ल्यान्ड भएको ठाउँमा चाहिँ रहेर खेल्नेवाला छन्। हेर्न एकदमै मजा आउनेवाला छ यो इभेन्ट। एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि रहन पुग्छ अनि त्यसपछि धेरै पछिको ल्यान्ड इभेन्ट पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ। एक्चुअली हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ फर्मेट हाम्रो मेन टुर्नामेन्टको, जहाँ हामीसँग 18 टिम जोडिएका छन् पहिलो हप्तामा खेल्नको लागि, जहाँ 18 टोटल म्याचेस रहनेछ। 6 म्याचेस पर डे भनेर पनि त्यहाँ मेन्सन गरिएको छ। अनि कुन कुन म्याप्स रहने भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। Is very important to kind of break down here as the tournament goes on. I think ultimately, though, it's going to test a lot of the teams' potential for adapting to other teams around them here as they continue on the tournament. And we've kind of been like theorizing what could happen. And typically, when you look towards the very late game, if you have a full squad up, you're most likely going to win the match, right? But we're not really expecting many squads to ever have 4 players left alive when we get to the very end. Yeah. There's a potential of that. I mean, you could potentially lose people on rotation. You could actually have more infighting in certain compounds, etc. Splits are going to be harder to execute as well because you're just going to have a few more people in the vicinity looking at you as you're even trying to transition to some of those compounds. So it's going to be very exciting to see how they solve the puzzle on the battleground to deal with all of the teams near them. And also it's very interesting. I had the chance to talk with a few of the players, the coaches too. A lot of them are going to be very stubborn. Like they do not want to give their drop location away. Surprise, so surprise. we are going to have quite a few happening hopefully here. Well, you know what? That's dangerous, right? It's 3 days. We have 18 matches in total. Like, it's not like you have a lot of time to adapt. It's not like you have a lot of time to make mistakes and make up for it. As we can see here, 3 days of action with 11th, 12th, and 13th. The after party, we could talk a little bit about it. I'm actually super excited for this as well because not only are we changing like the format a bit, the prize works a bit, but we also have some new teams coming in. Yeah, we're going to have some big teams like, your Bigatron, Red Aliens are going to be coming into the mix. So I'm really happy to see how they're going to be performing in particular. And also the team I'm going to be keeping my eye out for in that event is going to be RAT Sport. That has had some up and downs recently in when it comes to Arabia. But I think that in this event, it would be great to see how they can perform. So really intrigued to see how it's going to pan out. It's going to be exciting as well. 5 teams, of course, from this event going to be joining. And utter chaos, I think is fair to say, when you look at that after-show party. When you look at how things shape up, 6 different maps, different ways to be able to earn some prize pool as well. Exciting. Well, you can see here the point system. If you guys watched any PUBG Mobile in the last, let's just say like 2.5 years now, it's pretty much exactly the same. 15 points for a chicken dinner. But of course, at the very bottom, 1 elimination will equal 1 point. And considering we have now
8 extra players playing every single match. That's 8 extra elimination points that you could see yourself getting. Yeah, actually, I think the elimination is going to be part of the strategy of a lot of the teams that like to play aggressive. So we'll see how it's going to pan out. But if you want to go aggressive, you know there's definitely one award you could be aiming for, which is Gunslinger. So it's a little bit different from your top fragger award this time around. Gunslinger is going to be calculating your top damage and also your total eliminations. And then you have another award, which is Eagle Eye, which does the average of your top 2 longest shots in the game registered that gets a knock or an elimination. So 2 new awards are pretty intriguing here. I like that it takes into account 2 long eliminations as well, because ultimately there are moments where somebody's like firing far into the distance, and they might get themselves a few lucky shots here and there, but it's going to reward some consistency in those kind of long fights with your DMRs, etc. I'm a little sad to not see like a roadkill specialist or something like that, because we had Salazar, thinking back to PMPL. I mean, he just pretty give him the money now, right? But think back to it. You see, of course, all the social medias you guys can check us out on. Make sure you guys keep this in mind as well, because later on I'll tell you some ways you guys can actually earn some prizes at home. But it's going to be an extremely exciting event, and I really can't wait to see what's going to happen. We'll be getting into the teams in just a few minutes here, but let's learn a little bit more about the teams, though, before we do dive into talking about them all. Your everything, it ain't no holding back. Time to be the one, best squad, that's a fact. Nobody can stop me when I get in my zone. Take it higher, go from unknown to world known. On another level, competition is in trouble. Putting numbers on the board and it's about to double. We can never fold, we can never break. To be the greatest, we will do whatever it takes. Legendary, feeling like it's my moment. No slowing down now, we can move forward. We got the passion and drive, we stay working. An undeniable team, we on the circle. Bring the fire like a dragon, hunger and the passion. Making history, our energy is everlasting. We're staying on top, team so supreme. Making big moves, the world has never seen. We never fall back, hold our ground where we at. We never fall back, hold our ground where we at. Man, if this doesn't get you guys hyped for what's going to be coming up in these next 2 weeks, I don't know what will. Fantastic song, and as well as some fantastic teams going to be participating here in these 2 weeks. But guys, let's take a look at our schedule, right? Let's get an idea of what's going to be happening today, what maps we'll be going to, and of course, in what order. And man, I'm happy to not see us ending up on Sandhawk. Yeah. I'm just going to say it before anyone else does. Just had to get rid of it right away. I'm sad we're not seeing Vikendi at all. But hey, the after party, you'll get a little bit. We'll get a little snippet of it, but it's going to be interesting. 3 Erangels are going to be also having your 2 Miramars, 1 Sanhok. Unfortunately for Nigma Galaxy and TJB, not as much shield off they can do, but they can try and get a few points here. I like that Erangel's the full focus. All right, we're going to head over to James Yang, the director of PUBG Mobile Esports, here on the stage. I would like to say personally,
how incredible it is to talk to you all in person. It's too far long, as we all know. I'm here today to share the Facebook como PUBG Mobile Esports Latam, en Twitch PUBG Mobile es y obviamente en TikTok PUBGMobile.latam, donde cuando, por ejemplo, estuvimos en el presencial teníamos un montón de contenido armado especial para ustedes y todo eso, y también estén atentos porque cuando se venga la próxima PMPL vamos a tener mucho más contenido así especial para todos ustedes, hypeándolos. Entonces sigan esas redes sociales para no perderse de nada. Exactamente. Y bueno, si tienen un cafecito por ahí, tírenlo para acá, así estamos todos despiertos, porque obviamente es temprano. Es más, para la gente de México lo veíamos en el horario, ¿no? Es mucho más temprano que para nosotros que estamos desde Argentina, por ejemplo. to talk to you all in person. It's too far long, as we all know. I'm here today to share the year. The most to ever in our offline event will join to PMGC League. The top 13 teams will take their place in grand finals with 3 direct invites. As well as PMWI, Sony's Xperia will be the official smartphone partner for 2022 PMGC, ensuring all players are able to perform at the highest level on the biggest stage. And that's not all yet. I'm excited to talk to you about a new competition, PUBG Mobile Regional Clash, beginning next month. The PMRC is focusing on pitting different regions against each other, beginning with PMPL Southeast Asia versus PEL. You never want to miss it, so please follow us from September 22nd to 25th. Okay, it's a time to go back to enjoy PMWI. On the circle! Thank you! ओके, अब हल्का फुल्का PMGC को पनि हिन्ट भइसकेको छ। 48 रिजनल टिम्स भनिएको छ भनेपछि हामी अब यो एज्युम गर्न सकिन्छ 24 टिम इस्टमा खेल्छ, 24 टिम वेस्टमा खेल्छ, लाइक PMGC ईस्ट PMGC वेस्ट तरिका हामी एज्युम गरे किन त 48 टिमको लबी गराउन त पोसिबल रहने भएन, अथवा 16 को 3टा ग्रुप बनाएर खेलाउने कुरा पनि रहेन। सो चान्सेस अनि स्लटको मात्रा कहीँ न कहीँ साउथ एसियामा पनि बढी आउँछ कि जस्तो छ। हाम्रो टिमहरूले थोरै नजर लगाइसकेको होला नि, हुन त हामीले केही लिक्सहरूको रूपमा पाएको थियो, बट यहाँ फाइनल कन्फर्मेसन पनि भइसकेको छ। प्रिपरेसनको लागि तपाईँले भने जस्तै केही लिग्सहरूले चाहिँ फाइदा पनि दिन सक्छ। नेपाली टिमहरूले अबको अपकमिङ इभेन्टहरूमा त्यही हिसाबले ओके जान पाइन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसनको साथमा खेलेको पनि मेबी चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ। अनि कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त यो ल्यान्ड हेर्नको लागि? लाइक आफ्टर अ लङ टाइम To talk to you all in person. It's too participate team yang akan tunjuk kepada viewer kita, sebab yalah mereka pun nak tahu juga pemain-pemain yang bakal bermain di PMWI. Sebenarnya saya faham je apa yang Aisyah rasa sekarang ni. Mesti benda paling penting adalah kita kena tengok participating teams supaya kita boleh mungkin cakap pasal setiap team yang ada dengan lebih mendalam dan sebagainya. Tapi kalau mungkin kita touch secara rough, saya rasa mungkin pasukan yang menjadi tumpuan selain dari pasukan biasa yang pergi ke peringkat dunia macam Stolo Esports ke, mungkin kita kena tengok juga Team Seoul sebab fans dari India ni saya rasa lagi menakutkan dari fans dari Indonesia. Sebab mereka memang betul-betul memberikan sokongan dan juga doa kepada mana-mana pasukan yang mewakili negara mereka. Itu mungkin akan membuatkan mereka rasa lebih bersemangat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Tambahan sebelum ni kan selalunya orang bila cakap pasal India je mesti orang akan sebut godlike esports. Tapi kali ini Team Seoul kembali semula ke peringkat global. Semestinya mereka ada juga perkara yang perlu untuk mereka buktikan. Saya rasa mungkin satu lagi perkara yang menarik adalah Sena Texa, satu pemain yang pernah bermain dengan Alpha 7 di Brazil suatu ketika dahulu. Kali ini dia akan kembali dengan pasukan dari Mexico, iaitu Atan Esports. Di mana ini waktu PMWI ni
dia baru masuk dalam line up. So dia macam dipinjamkan. Itu pun mungkin satu tim yang menarik jugalah untuk kita lihatkan, sebab Sena Texas ni memang antara sebahagian daripada Terminator yang selalu mewarnai peringkat global. Aha. Jadi itulah sebab sedikit daripada tim-tim yang akan bermain. Tapi macam maknanya untuk PMWI ni kita bukan setakat akan berlawan di dalam permainan, tetapi sebenarnya kita pun akan berlawan di bahagian komen, saya rasa. Sebab mereka yalah macam setiap negara akan tunjukkan mereka punya supportive dekat di bahagian komen, dan itulah sebab kita kalau boleh nak elakkan daripada toxic hanya positive vibe di bahagian komen macam yang Aisyah cakap tadi. Selalunya kalau kita tengok dalam perlawanan, setiap perlawanan kita tahu adanya aggressive supporter. Jadi apa yang you guys harapkan daripada kita punya viewer, Amy Mohamed? Ya, macam biasalah kan. Saya rasa nasihatkan benda ni macam biasa. Untuk memaksa seseorang untuk berbuat baik bukannya benda mudah, bukannya benda yang senang. Tapi untuk kita bersama-sama menyokong tim ataupun pasukan daripada Malaysia, saya rasa itu adalah benda yang paling mudah sekali. Dan kita harapkanlah semua yang ada dalam serangan langsung ini, tak kisahlah ada yang baik, ada yang buruk ke, ataupun semua yang sama pun, sentiasa memberikan sokongan yang terbaik untuk pasukan dari Malaysia. Sebab kita tahu setiap manusia ada pendapat masing-masing, setiap manusia dia ada juga dia suka ataupun tak suka. Dan berbalik pada apa yang saya katakan tadi, untuk kita paksa agak sukar, tapi untuk kita sentiasa mengingati mereka, mewarnai kita punya PMWI pada hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang, itu adalah benda yang bagi saya mudah je untuk kami berkata-kata. Hanya mengatakan, hey guys, jangan lupa untuk support to this tournament. So I want to bring up a question to you guys. I know you have more teams you want to talk about, but I feel like a general consensus I've seen from a lot of these teams going into this event was they did either really, really bad in the league stage and then they did well in the finals. They did well in the league stage and they did well in the finals. They carried it over. But a lot of the teams struggled when it came to those regional playoffs, right? Those regional championships. A lot of teams just weren't really able to live up to what they did in their own region. And when you're playing at an international event at a global scale like this, I'm kind of worried for those teams. Yeah, I think that's the lack of international experience that a lot of these teams have, unfortunately, heading into this. So this first day is going to be rough for some of these squads, right? They're going to have to deal with it the hard way. It's going to be like trial and error for a lot of these guys, seeing how the drop goes, how the rotation goes. And I think that after this first day, after the first game of each map, things will start to settle in a little bit more, but it is a lot of unknown heading into now. It's definitely a feel-out day, right? Yeah. That's fair to say. We have seen these guys have a few test games here and there to try and feel out the drops, as you're saying. But even as we've studied these teams' drops, where they're going, sometimes in their own regions, they've had their preferred drop but then had to move away. Here, we're going to see some of that again. We're going to see teams like, I mean, Regnam, I can't even do it. Gaming. I can't hear myself. Yeah, exactly. Unfortunately, we can. Apparently, yeah. I mean, for example, their Yasnaya split that they were doing with 2 and south of Kameshki, as well as Yasnaya. You have to tighten that up in this kind of lobby here because there's more threats actually looming on the edges of your drop. So even from the word go in these games, you got to be very, very careful about how you're feeling at the other teams. I mean, for teams who haven't played on a national level, like you think of Vivo Key, and I know we talked about this actually quite a bit before the event, they've not really played a LAN. They've not really played a global event. I mean, you're kind of hitting two big things all in one. Like, realistically, what can you expect from a team like this? I mean, obviously, Brazil has high hopes for them. Yeah, I mean, the thing is, it's all about the preparation going into the event, you know, your scrims. And I also know that a lot of teams have picked up a coach pretty much last minute, but that can have a pretty drastic impact on your team and how you approach and visualize the game, right? I think that can have a pretty big impact. Like talking about Vivo Keed, they qualified above teams like Influence Rage, Alpha 7, which is even Loops, which is very, very impressive. So I've had the chance to cast them a little bit over in the Western tournaments and like Americas. I think they have the chops to do well on an international event. Unfortunately, we'll have to see how it's going to go because we've never seen it before, but I think there's a chance that Vivo Keed could be like a dark horse almost heading into this. Okay. Actually, Claris, do you have a dark horse that you're looking at? I mean, it's kind of up and down. I guess I would have to pick a team like Morph. They come from a great region. I did expect other teams to qualify from that region, like RRQ, for example. But they showed that they're able to hang with the top teams there. So maybe they can make something happen in this lobby, even though I'm favoring the big dogs overall. Okay, yeah, and considering, we have 18 matches, right? And you're talking about like getting accustomed to the lobbies, you don't have time. And we have actually seen, like you mentioned before, a lot of coaches coming in, a lot of really well-known coaches, some maybe on Nova X Quest F, the ones who have been able to take home PGC. Like, how much can a coach realistically offer you when you only had, I guess, maybe a little bit of lead up into the event, but you only have 3 days of play? It's really hard to make drastic changes
to how the lobbies play out. I mean, in terms of gameplay, of course, you've got a lot of research and work that's been done in the background. I think it's mostly getting the players and the teams in the mentality, because a lot of the coaches that have been picked up by these teams have that land experience. They know how it works out. Then now the teams adapt to it. And I think just telling them how it's going to happen and how it's going to go down is really good for the mental state. Like, they seem more prepared heading into this. All right, well, ladies and gentlemen, we're going to be getting into our first match shortly here, but I want to give a shout out here to Sony with the Play to Win with Xperia 1 IV, creating collaboration with professional esports players, so you know it's going to be good. The Sony's Xperia is the official smartphone provider and partner here of PUBG Mobile. But as you saw before on the schedule, we do have Erangel coming up here in just a few moments to kick things off this event. High fives going out, at least air high fives as well here. But it's time to bring in our commentators, maybe have a little chat with them before the match kicks off here. We got John, Allen, and Blank joining me here on the desk. Gentlemen, this is going to be crazy. It's going to be exciting. Maybe you have some teams you want to point out. I'll leave the floor open to you. Thank you very much, Jason. Yeah, we're going to be getting into this first game, Blank. There's a lot of teams here with a lot on the line. There is, yeah. And Jason was asking, is there any other teams that maybe we're looking at? I think there's one team that maybe the guys on the desk haven't mentioned yet that I'd love to talk about, and that is actually Vampire Esports. I do think that this team currently looks extremely good as a team overall. They've been through a lot of different iterations of Victim Sovers at the start of the year into Victim 365, then Ion Esports in their qualifier for the Spring 22 finals, and now finally coming through now as Vampire Esports. So, they were Power Triple 8 right at the beginning. Sorry, that's Morph GG I'm talking about. But they've gone through a lot of iterations. They have now Corpai on the team, who used to be on Power Triple 8 when they had some of their better games. He's coaching, so they're talking about coaching on the desk as well. This could be a great position for them. Yeah, absolutely. It's going to be looking pretty strong for them right now. Everyone loading up into the game. I think we got the plane path of the first game maybe loading on up here. Blank as well. You can see the players in the lobby. Look at that. They're running around. They're trying to get everything sorted. Those furtive glances over the shoulder there. Something going on. Yeah, no, just trying to get people into the match, and already we are having things kicked off here in the PMWI, this regional clash between so many different players from so many different countries here. It's great to see the representation. There's no problems either because everyone's playing here at LAN. Game number 1 loading on up. Erangel as we kick things off here. Players loading on, the plane path moving over as it fades into the map. Loading on up. Match number 1. It all starts now. The helicopters flank the plane. Helicopters coming out of this one next to the plane here. We are having our plane path already. We did get a little quick sneak peek at this plane path at the beginning of the game, heading just under Novo up towards Gaka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I'd imagine they're going to be dropping out the plane here, but it's Aton jumping out almost immediately, heading up possibly towards Mill to Power. That's a drop spot that they've been loving recently. Rozok, on the other hand, quite inaccessible, and that was going to be quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there, a few other teams on that location with Damwon and Kia just underneath them in School and Apps, but you can see that Stalwart already immediately in Novorupnoye. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. Yeah, and then Wildcats as well over on that military base, joining them on that South Island. Those northern crossings may be a little bit more populated, do you think, after those bridges with this plane path as south as it is. Some teams will try and migrate north, sure, but that traffic jam will certainly have an impact. Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that, there is going to be a lot of space on the map that you're going to have to cover. Not so many scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before. Though we do have Vampire Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry and Primors, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late dropout, sure, but it was fairly close by to the plane path, right? So they will have plenty of time to be able to navigate and get things sorted for themselves moving forwards on their northerly movements that will have to come through as the circle pops. So it looks like Falcon already
in competition with Morph. The top of the hill currently occupied by Morph. Yeah, it's going to be quite difficult here for Morph to actually... well, it's very easy for Morph to pick up on this one because Falcon's drop is a little bit further up towards Yaz, honestly. So Morph drop out early, get the catch on Falcons. Already taken one player from alone down here. Does get res back up into the fight, though. So not quite elimination coming through just yet. But Donuts USG actually currently have 2 points already. Yeah, they're starting to pop off. I mean... Looks like they've managed to find themselves a little bit of a spot. Falcons, as we were talking about, rezzed up in a little bit of cover. Presence known, though, between those two teams on that split area. Never alone. Has his team. Yep. Seems to play to the name. But look at this. You've got Box Gaming with some trouble. Yeah, Box dropping right on the coastal side, and it's VGS trying to pass by them in vehicles. Now, VGS have 2 spots. It's up towards Severny as their secondary, Lepovka as their primary. Not able to get to any of them. So this is so awkward, but this is now time for Box to try and show some dominance. They regrouped around Break and Soaz after their decent PMGC. I think it was World League. Now they really need to show their stuff here after losing a couple of players and reforming. Nearly perfect nade there coming through from Break, but doesn't quite get the knock. They will have got that hit marker, that indication that there's a player close. They know there's a vehicle moved. Well, they still know that there's a player this close. Mini 14 with the 4X on the off angle for VGS. Should be pretty solid at holding down this ridgeline, but if 3 players from Box go down, it's going to be tough. Around the side, though, gives away the position, and it's an easy spray down for Box Gaming to pick up their first elimination of the game. That's a really sick just run around there from the team. Very fantastic stuff overall. VGS just crumbling, obviously not able to get either of their drum spots in this game, and they just fumble for it. And this is what the 18-team lobby does to you. You know, you try and head to a spot that you think may be free, but it's just not. Still bleeding out VGS, down to 2. They will be taken on out. Donuts, they were contesting as well. Enigma Galaxy taking early losses. These are the 2 points that you were pointing out earlier. Yep. Yeah, that is rough there. But USG, honestly, this is a team that really wanted to take Rozhok. You know, in all the practice games we see them play before this, they have always gone Rozhok here. Just looking at anything on my drops in terms of statistics, you know, 4 Rivals was the other team that was going to head over here. But in fact, you know, Enigma Galaxy tried to challenge out. Usually they're the Pachinki team, so maybe they dropped just slightly short. USG had to go a little bit further. And just on the way, they picked up a couple of points. You love to see it. Yeah. Certainly if you're a USG fan. Falcon, 4 players in a vehicle. Not advisable. They're heading towards Yasnaya Poliana as well, which is currently occupied by Morph. On this northern rotation, they are behind the game. Morph on the western side of Yasnaya right now. They will be holding down a lot of those buildings, a lot of those compounds. Hopefully they're going to spot the Falcons' approach, right? तो भाई लोग सोल जो है वो फाइनली हमें फर्स्ट टाइम स्पॉट हुई यहाँ पे जॉर्जो जाने वाले थे शायद बट पहले ही रुक गए और इनका इनिशियली जो फाइट हो सकता है गॉब्लिन सोच रहा है भाई क्या किया जाए भैया इनके आसपास कोई टीम है नहीं वैसे अच्छा एरिया चूज किया भाई इन्होंने एटलीस्ट मतलब और यहाँ देखो 2 टीम्स एक ही जगह उतरी है यस नया फाल्कन ये पाकिस्तानी टीम है शायद फाल्कन और मॉर्फ पता नहीं कौन सी कंट्री की है इसको स्पॉट हुए हैं बंदे यार इनको पता लग चुका है कि हाँ है और ये शायद शॉट्स लेने वाला है उस पे पुश कर रहा है मॉर्फ का बंदा ये तगड़ा ही रश होने वाला है काफी जल्दी क्लोज इन कर रहे हैं बंदे यार इसमें मतलब लूटो और जल्दी क्लोज इन करो कैप्चर करो अंदर वाला एरिया
ओ भाई ये तो पूरा ड्रिफ्ट मार के एकदम उसको स्पॉट हो गए वहां पे कि वहां है कोई। नहीं, एक बात ये नहीं समझ आ रही है, मतलब इतने बड़े मैप में इतने जल्दी ये टीम्स इतने क्लोज इन कैसे आ गई यार। शायद ये मैच का ड्यूरेशन छोटा होता है ना। आई थिंक सो। और ये सोल कंपाउंड्स को लूट रही है। जॉर्जो ही चले जाओ यार, तुम कौन सा डरते हो किसी से, है ना। ओ भाई, ड्रॉप मंगवाया है किसी ने, शायद इन्होंने मंगवाया है। हाँ, ओमेगा बग्गी से। एसटी कौन है? स्टालवर्ड्स, अच्छा ये है स्टालवर्ड्स। ओके, गॉड लाइक के साथ इन्होंने कोलैब किया है। स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स। भाई ये तो शायद मिलिट्री बेस का ड्रॉप था इनका। हाँ, ब्रिज भी इन्होंने क्रॉस कर लिया, कोई कैंपिंग नहीं कुछ नहीं, लूट रहे हैं बस ये लेवल 3 का सब कुछ। अभी तक किसी की कोई मतलब वो टीम शायद कोई फिनिश नहीं हुई है अभी तक, टोटल टीम्स सरवाइव कर रही हैं। भाई सोल का होने वाला है यहाँ पे मुकाबला। आई थिंक स्पॉट कर लिया है, पता लग गया है इसको बैक टू बैक को कि कोई आया है। हाँ ओ भाई, दे दिया एक्टर को इसने, बच गया एक्टर। गॉबलिन को भी पता है वहाँ कोई है कि शॉट्स तो पड़े, मुझे लग रहा है ये नॉक ना हो जाए भाई गॉबलिन, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है ये नॉक हो जाएगा। टीम सोल का फर्स्ट इनिशियल फाइट है ये। ब्रिज कैंप यसनाया बाय मॉर्फ, पूरा मतलब तसल्ली से वेट कर रहा है वो कि कोई आए। और हाँ, ये 87 जो टीम है यहाँ से जा सकती है क्योंकि ये सोचेंगे ये सेफ है, या फिर शायद स्कूल की तरफ रोटेशन ले ले। बट अगर उस साइड जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सारी टीम्स ऑलरेडी हैं, सोल है। एटन ई स्पोर्ट्स, ये कौन सी कंट्री की टीम है यार। ओ भाई, स्पॉट हो गया वो। हाँ, मॉर्फ ने कर लिया स्पॉट उसको शायद। हाँ, इनिशियल शॉट्स लिए, पढ़ भी रहे हैं उसे, बट ओ भाई वो मतलब यार ठीक ठाक ही एक्यूरेसी है इन बंदों की तो यार। You can take every one of these. You just imagine that they're elastic bands, and USG is that first elastic band, and you know when you create that elastic band ball, at some point it is going to यूएमपी का break स्प्रे and दे रहा है explode, ये। and poor USG is right in the middle. They are going to get, yeah. Just get bigger elastic bands. इंग्लिश वाली जो स्ट्रीम है ऐसे लुल्लू चल रही है। Solusi untuk masalah yang sementara, ya jalanin dulu solusinya. Ya Betul. mungkin dengan ada seorang पता nanti नहीं coach mereka सिर्फ bermain, इंग्लिश वाली ya स्ट्रीम hasilnya क्रैश हुई bagus ya या kenapa फिर enggak? ये Betul ya, kita वो harapkan भी hasil क्रैश terbaik हो lah. गई, ये भी सब क्रैश हो गई भाई। भाई क्या है? Explode, and poor USG is right in the
ที่บอกไปเดี๋ยวน่าจะยังมี น่าจะแข่งต่อเรื่อยๆแหละแค่แบบว่ามีที่บอก นิดนึง थाई वाले तो आपस में बातें कर रहे हैं เป็นเรื่องของฟ้าฝนตรงนี้แหละ นะครับผมทำคนเปียกนะตรงนี้นะชื่อ แล้ว เลย กลับมาทีนึง क्रैश हो गई स्ट्रीम भाई ไม่นานเกินใจ ครับ เกมแรกของ नहीं चल रही है इनकी चल रही है โอเมก้าครับจากโซล सोल यहाँ पहुंच गई है भाई फाइनली स्कूल के पास ต้องครับผม ก็ดำๆมองๆกัน स्कूल คุณผู้ช नहीं มครั क्या บ बोलते โซ हैं น इसको เมือง यार น้ำนั่นเองนะครับ भूल गया मैं ลาวูกับนิกมากกาแล็กซี่ ओ भाई เทจัดนะครับ स्पॉट कर लिया है ओमेगा को แหม่น่าตึงจัดนะตรงนี้นะหลอดครับผู้ชมครับตรงนี้ต้องบอกว่านิกมานะครับต้นเกมโดนตัดไปก่อน2คนแล้วนะครับฮาร์โมนีกับฟรีกนะครับโดนเก็บไปนั่นเองเหลือเล่นได้แค่2คนครับ सोल को पता है कि कंपाउंड में बंदे हैं और ओमेगा है इसको फेस ऑफ कर रहा है वाटर सिटी คนอยู่แรกที่แข่งกันแรกมี20 ทีม कहाँ से रोटेशन दे दी इन्होंने मतलब है जॉर्जो साइड से वाटर เดือดกัน सिटी ไปนะคุณผู้ชมครับ พี่ครับโฟร์ไรวอลครับ เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะ Forever जोन बन गया है और สีส้มๆป่ะ Forever 4 राइवल्स जो है เปลี่ भाई ยนเป็นสีเขียว इन कर ส้ม रही ๆ है แดงๆนะครับ कवर करेगी ก็จัมเปอร์ कोई ครับเป็น कंपाउंड บูรูครับ और โบ मॉफ กี้ครับ ओ เอฟ भाई กี้ครับ ครับผม साथ ही में एनिमी चल रहे เป็น हैं ฝั่งตัว ओ ये हो गया इनका เป็นฝั่งตัวฟอลเลอร์แลนด์ ครับ बहुत क्लोजिंग हो गई हैं काफी सारी टीम्स और นะ कुछ घमासान देखने को मिल सकता है अभी ปังๆตัดภาพมารถทอง ओ भाई यहाँ फाइट हो เอ้า चुकी เรา है ชาร์จภาพ यार มาโบ फोर กี้วิ रेवल กิต और แล้วเจอทีเจบีครับ แล้วอยู่คนเดียวด้วยพี่ดิว फोर ตรงนี้ राइवल्स नॉक นี่ไงฮะ डीजेबी ने पुश कर दिया है और ชื่อ फोर ครับตัวมา राइवल्स ตั้ง फिनिश ครับ कर สอง दिया สี है ล้วน प्लेयर แล้วดูครับทางด้านฝั่งของ Forever ครับพยายามจะมาช่วยเพื่อนเหมือนกันพี่ดิวนะครับผมเข้ามาบ้านขวาตรงนี้แล้วขับรถ अलाइव เบีย है ร์มา और รอ फोर ดักเบิล राइवल्स กั के น दो बंदे अलाइव हैं ก่อนอื่นต้องขออภัยเรื่อง नेट ชื่อเลย फेंका ครับ है ครับ จอไก่ครับ เกสครับผม Spray จังหวะ กันนะ ง้าง but เนตมาที่ทีบีจะสู้ต่อเลยครับตรงนี้ครับ โอ้ เซล भाई เซเว่นครับยืนรออยู่หน้าบ้านครับเซลเจ็ด ओ ब्रदर ครับผม व्हाट ค अ รับผม परफेक्ट กระโดดเข้าบ้าน नीड กัน भाई มาตรง बहुत นี้ अच्छा พี่จะชื่อยาวไปไหน โอ้โหนั่นจะชื่อลินครับ बहुत เนี่ย अच्छा नीड है राइवल्स वाला बंदा GK1 ครับเมื่อกี้แม่ชื่อ फुल ट्राई कर रहा है अपने आप को बचाने का स्मोक में बट पुश हो चुका है उसको और उधर से मॉर्फ भी आ गया थर्ड पार्टी करने เซลซีป่ะ मुझे लग रहा है 4 रे लेवल ये गया भाई पूरा पूरा बच रहा है स्मोक में यार क्या भाई ओह स्पॉट हो गया ओ बच गया น่าจะคนเดียวกันไหม भाई खतरनाक यार बहुत बढ़िया यार पता ही नहीं लग रहा है स्मोक में कौन कहाँ है เหลือเชื่อ ओ भाई खतरनाक यार โอ้โหต้องบอกว่าใจ बहुत ही เย็นๆ बढ़िया จัดเลยพี่ดิวครับ यार अभी तक बंदा सरवाइव कर रहा है यार अब गया वो यार फाइनली 4 लेवल भाई วิ่งกันว่อนท่านผู้ชมฮะ गया यार पर बहुत अच्छा ลินนะโด सरवाइव นไฟ किया ครับคุณ बंदे ผู้ชม ने ครับน็อกดาวน์ไปเหมือนกันนะครับแล้ว Confuse เป็นการหลอด कर ไป दिया เอา था กัน उसको เนตกับ smoke น็อกดาวน์เฮกเตอร์ครับจากโซไปนะครับ1คน ปีครับสดน้ำ Four rivals วิกฤตครับจังหวะแยกเล่น 2-2 ครับพังครับ ต้องบอกว่าไปตี बहुत अच्छा เขานะครับ सरवाइव แล้วถ किया อยออก बंदे มา ने เนี่ยได้ स्मोक แค่ में คน दो เดียวครับ इनके बचे จั हैं งหวะ अभी ทิมไปนะ दो ครับผ लोग ม डेड หาย हो สอง गए เลย वहाँ เหมือ पे นกัน वहाँ पे एक्चुअली 3-4 टीम्स आ गई हैं यहाँ ป पे อดครับขับรถปาดผ่านขวาขึ้นมาครับ5-2นะครับชื่อเท่นะ सोल ने भाई नॉक मारा ओ ओमेगा ने फिनिश कर दिया एनजीएक्स को बहुत बढ़िया यार सोल का फर्स्ट पिकअप आता มีเสียง हुआ ตบมือให้ด้วย ก็มีเสียงตบมือให้ด้วยนะตรงนี้ ขออนุญาตย่อเย้ย बहुत แบบย่อ बढ़िया เย้ยนะครับ เชื่อ หยอกหยอกหยอก दिखाया नहीं बट นะ इन्होंने ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ TJB พยายามจะรวบเหมือนกันนะส่งเพื่อนอ้อมขวากันไปนะครับ2คนครับแยกเล่นแล้วพี่เดียว ST โอ้แล้วภาพ के ตัดมา 3 นะครับเจ बचे วาย हैं สปอร์ตจังหวะรับอยู่ครับตรงนี้คนขับรถผ่านมาครับ IW पे भाई स्प्रे कर रहे हैं और ये मेरे को लग रहा है ले ชื่ออะไร लेगा เมื่อกี้ इसको สกายครับ और สกาย भाई ครับ नॉक สกาย कर จาก दिया ครับ นะครับยิงเรย์777 स्टालवर्ट्स का นะครับผม स्क्री बहुत अच्छा स्प्रे और उस पे जो रिवाइव देรहा है उसको भी दे रहा है แม่มองจอทีมอง जो นี่ थर्ड ครับ पार्टी ดู हो ว่าเป็นใคร गया ครับ स्टालवर्ट्स पे เรียกยังไม่พักไอวิวเนี่ย एक तो इन टीम के नेम बड़े अजीब है แค यार ทคุณผู้ชมจากตุรกี ओ भाई क्या स्प्रे दे रहा है यारครับผม बंदा स्टालवर्ट्स का แล้วดูครับแอคชั่นพยายาม बहुत ขอ बढ़िया ให้ है ดูเป็นไง ठीक डैमेज दिया है उसको มีหลายฟอร์มวิทยาครับดูจังหวะนี้ पर 3 उस นิ้วอะนี่ स्पॉट कर लिया है उसको โอ้โหจังหวะ ओ भाई बहुत बढ़िया है แม่ปิงไม่พักเลยครับตอนนี้สตาร์วอร์ดครับ वाह यार นี่ภาพในจอนี้ครับผม क्या शॉट दिए भाई เหมือนในจอจะไม่ตกนะ डेनिस พี่ เด बैंक นิสแบงค์ไวคาร์ดครับผมชื่อเต็มๆแล้วนะ ครับ बहुत बढ़िया ชื่อยาวจัด แม่มี นะ โบ ครับผม ราณครับเดโฟครับเอ็กซ์เรย์ลักซ์แม็กซิโมครับลูกไปทำไม แต่เลยหายไป1แล้วนะ Revive ตอนนี้ครับสำหรับทางด้านฝั่งของ दिया जा ครับ रहा है ปล่อย देखो นั่นเอง भाई ครับ अंगूठे पे ชื่อยา पूरा วจริงนะ IW นะครับผม แต่ข้างล่างเป็น पता नहीं क्या เดนิ किस สแบงค์ कौन सा ये मटेरियल โอ้ होता โห होगा อาร์ครับแวมไพร์ครับ แวมไพร์ นี่ครับ คุณผู้ชม โอ้โหแชมป์ของของเกมนี้ครับใช่ไหมขับรถมาแล้ว
นอกहो गया แห बंदा มคุณพิธีกรเลยนะ ไม่ทันทำอะไรเลยบอกครึ่งหลอดสโตนน้ำตาจะบอดหลอดแล้วขับผ่าน TGP ผู้ชมฮะ ครับผม บอกเลยว่ากำลังดุแล้วตัด โอ้โหทิ่มน้ำกันไป पानी से जा रहा है แต่ว่าใน भाई น้ำ बिल्कुल มี छुप โฟ के ร์เรเวอร์ दोनों แค่ साथ 2 में คน है ครับ 4 लेवल और तीसरा भी आ เล่น गया ด้วยครับแล้ว हो भाई ดูว่าใครขึ้นใต้สะพาน खतरनाक 3 टीमें एक ही जगह पानी के अंदर पता नहीं कौन बचेगा แล้วฟาวเวอร์ซีครับจาก RSG โดนน็อกไปก่อน TJP ไป shots लिए हैं ปราณครับ ครับผม เซเว่นครับ บานชิดครับ RSG ครับผมนะฮะตรงนี้ใกล้ๆกันง้างเนตมา RSG स्टॉलवर्ड्स का भी पुश हुआ वो भाई นี่ नॉक ปรา हो ณครับ गया ไปเก็บทางฝั่งฟาวเวอร์ซี नीड कर रहा है बंदा ให้โดนระเบิดไปนะพี่ดิวเมื่อกี้น่าจะเป็นรถระเบิดใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน बहुत तगड़ा डैमेज दिया भाई सोल भी आ गई यहाँ पे ถอยมาขอบไปโซนตรงนี้น่าจะรับกันเยอะ बोलो พอสมควร सोल वाले ครับ थोड़ा ด้วยความ साइड ที่ में จำนวน रहे ทีมมันเยอะกว่า हैं ปกติ लड़ने นะ दो คุณผู้ช इनको มนะ खुद मरेंगे นะครับ सब ดูซี ये วาย देखो สปอร์ตก็ขับรถผ่าตรงกลางไฟครับเข้าทางด้านรถซอฟกันไปนะครับภาพ एक टीम अभी आउट हुई है เหมือนเดิม मतलब ครับ ऑल แค่ डन จะ हो มี गई เอี้ยว है ตัวมองเพื่อนด้วยนะ ในยุคยักษ์ยุค โอ้ ยักษ์ โหนะครับRSGคุณผู้ชมครับเขา4หาย1ครับแล้วเหมือนมุมนี้มีแดมวอนเกมมิ่งอีกทีมพี่ดิว ขออนุญาตแจม โอ้โหบ้านข้างๆนะครับ ครับผม แล้วก็มี B2B back to back นะครับแม่บ้านขวาโรซ็อกแน่นๆกันเลยทีเดียวสโตนไปได้ทางด้านแอปปี้ก็จาก โอ้ โฟ भाई ร์เวอร์มา knock 1 คน हो กับ गए แบบ उधर ไฟสปอร์ตนะครับแล้วเก็บทางด้าน डाकू ฟรีสไปด้วยครับโอ้โห 52 ได้ไป2 คิวแล้วตอนนี้ डाकू แบบ ने ไฟคุณผู้ชมครับ บางทีมีจังหวะโดนเดือดตัวเองมาครับเทนันเท็กซ่า कौन सी टीम है डाकू ถ้ามือใครก็อยากรู้จังเลย 52 นะครับ X แล้วดึงเชเวฟครับไปได้ทางด้านฝั่งของ वही วา टीम ส है มาในคน डाकू หนึ่ง नाम ทีเดี का ยว बंदा भाई โอ้โหแล้วขับมาต่อทางฝั่งตัวรีแกนเกมมิ่งครับเสียไปหนึ่งทางฝั่งตัว JV ครับ โอ้ BT ได้แดบอลเป็นทางฝั่งตัวฟอร์เรสไปแล้วขับมาชิดรถ2คุณผู้ชมฮะโอ้โห ए บ้านเลย भाई ครั ये บ तो तगड़ा แล้วจังหวะ क्लोज इन हो ปี गया น है โอ้โหเจ้าของบ้านออกมารับครับหายหนึ่งครับ เจอเซอร์ไพรส์ที่หน้าต่างกันไปครับมุมนี้คุณผู้ชมแล้วเชเวฟไปกันเนตแล้วด้านฝั่งดากูจะเข้า2เกมมิ่งกันแล้วไลท์ครับโดนด้านฝั่งโปรซับไปแล้วก็ไลนิ่งนะครับเชเวฟกันเนตเก็บด้านฝั่งวาสและดา แล้ว กู ตุ้ ครับ ยครับ नहीं โอ้ कर โห रहा เรียบร้อย ศ คุณ พ ผู้ช แร ม กในการเนตครับจาก नीड रेडी เว है ฟครับเมื่อกี้ซ้ายขึ้นครับบอกเลย โอ้ ว่า โห FPG โอ้ แม่ नहीं พื้น मिस ถึง हो สอง गया เบา เฮ้ยเหลือเชื่อ फैल्कन นะครับ भाई พี่ डाउन โด हो น गई ไป है สอง टीम คน वीके डिएगो ने डाउन कर दिया फैल्कन के ก็จี बंदे ซันไม่ใช่นะคนละคน ไม่ นะ ใช่นะคนละคนนะ फैल्कन मेरे को लग रहा है वाइप आउट हो गई ดี है ครับเลยแกน हाँ จะขึ้นไปดันหน้าบนตัดภาพ B2B पोलो नॉक हो गया ब्रो J7 ครับคิวสวิช B2B โอ้ का ต้องบอก पोलो ว่าจอค่อยไกลครับชื่อก็ตัวเล็ก पोलो นะ खत्म แม่เมื่อกี้ RSG ดีๆไม่ได้ใครRSG के दो alive ก็ हैं จะโฟกัสกับชื่อด้านล่างอยู่เหมือนกันก็ขึ้นไหมครับ B2B มีการโยนโยนเน็ตอ एक ยู่ तो ด้านล่าง काफी सारी टीम्स आ गई समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ क्या गपला हो गया मैं तो बोल रहा हूँ सोल वाले ตัดภาพมาคุณผู้ชม छुपे ครับ रहे นี่ हैं ฮะ बस เลยว่านี่สแปม แอบวิวพี่ วิว मर เด गए วิวครับ हैं แกนเนเข้ามาในบ้านพี่ดิวครับน็อกดาวน์ไปได้1 คนเหมือนกันนะครับแต่ชื่อซ้อนกันอยู่ไปในด้านฝั่งของปราจานั่นเองก็โดนน็อกดาวน์ไป ว่าจะน็อกตรงนี้ ศูนย์ก็หาย ครับไปน็อกไปเก็บน็อกคิวสวิตได้ครับโอ้โหแล้วออกอีกหนึ่งทางฝั่งตัวฟาวคอนครับออก16ครับ एलिमिनेटेड फैल्कन्स ถือ गए ว่าไป बाहर การเล่น हैं คิวแล้วจังหวะปาดยิงมาตรงนี้ได้หรือเปล่า ขาด ไป หนึ่ง ये बस मॉर्फ मुश्किल है सरवाइव कर पाएगा अभी แต่ค่อนข้าง गए वो गए อยู่ใน गए การ गए โยนเนี่ยมาขาดอีกหนึ่งลูกเหมือนกั Four level भी बाहर ครับ गई ไป शायद ทางฝั่งตัวเฟนซี่ได้ด้วยไฟคุณผู้ชมฮะ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้ มอร์ฟ เพราะว่า के เขา भाई ต้องเข้าวง दो ครับ knock จังหวะ हैं เขาเข้าวงผมบอกเลยแวมไพ गए ร์ भी รับ गए เต็มตรง नहीं นี้ डाल นะ रहा รอ है เก็บ कोई แต้ม ऑल डेड हो โบ जाएगा ราณ शायद ครับเนตเข้าชั้น2ล็อกกี้ยังไม่โดนครับแต่ด้านล่าง नहीं เก็บไม่ได้จมฮะโอ้โหแล้วดูว่าหลังตึกเก็บแล้วเกินแล้วตัวทาง TJV down ร็อกกี้ครับ Morph โดนน็อกดาวน์ गया จากด้านฝั่งรักไปครับพี่เดียวนะครับจังหวะเอาไปปาดหน้าต่างนั่นเองครับแต่ว่ามอสก็ยังไม่หมดเหลือ1 คนตอนนี้พยายามจะดึงเพื่อนขึ้นมาอยู่เหมือนกันแล้วลินก็ไปยิงรถระเบิดใส่ด้านฝั่งของ भाई จิกา किल्स นั่นเอง विल्स ครับ तो यही ले गए सब ได้ทางฝั่งตัว GK วาเอสทีมาผู้ชมเมื่อกี้ฮะ RSG भी แม่ down ชื่อครับผมเมื่อกี้ชื่อหรือว่านามสกุลด้วยตรงนี้ผู้ชมฮะแล้วหมดเลยครับมอสโดนโถมเนี่ยใส่ฮะไม่ไหวจริงจะวงออกด้านบนครับแล้วดู सोल का भाई पहला फाइट स्टॉलवर्ड्स के ข้าม साथ ติดไปได้ยังไงครับรอดได้ยังไง จังหวะนี้ ก็ ตา ปิ้น ย มาให้หมดเลย स्टॉलवर्ड्स और भाई सोल का फाइट हो गया यार क्या งานเนต मजेदार รอแล้วพี่เดียวแอคชั่นเน यही ตขึ้น चाहिए ชั้น था 3กันไปพี่เดียวแล้วเข้ามาโอ้โหน่าดูพอดี बहुत เหมือนกันค बढ़िया รับผม काफी सारी टीम्स आ गई है रॉयल ऑफ में एक और नेड आया यार ตัวโซนครับเกียรติทางฝั่ง डैमेज हो गया गॉब्लिन โอ้โหแล้วดูครับ एक्शन जो है कर रहा है नेड एक और नेड เวทบัตฮะ ओ भाई ตอนที่ बच गया एक और โอ้ नेड โหเหลือจะเชื่อ ที่บอกนะ นะครับแล้วดูไฟ มอ เผา ลลี่ ไล่กันมาแล้วนี่ฮะแม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เวฟกับเฟิร์สแกนเนตอิลิมนะฮะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่ง Soul ว่า भाई เป็นคนได้คนแรก सोल पे แล้ว पुश हो SCY गया यार ก่อนกลับมา स्टॉलवर्ड्स डाउन โถม कर สวน दिया ตรง भाई นี้ครับ नाइस จังหวะ यार โดนเข้าไป बहुत ของ बढ़िया
สวยมาเหมือนกันแล้วกลายว่าโดนซ้ำโดนเกมกันไปและคันดีเข้ามาเทรดครับเก็บในด้านฝั่งของแอสตาได้นั่นเองครับ पुश कर रहा है भाई ऊपर डाउन है गॉबलिन है कौन है ฆ่านะครับขอ ขอ ไป ไป ไม่อาจจะเป็นคุณจริง ไม่มีใครคุ้นนะบอกกันนั่นแหละ และแอคชั่นเก็บกรอบบี้ไปเหมือนกันครับโซครับผู้ชมครับเหมือนจะหมดแล้วตอนนี้ सोल के นะค भाई รับ स्टॉलवर्ड्स बढ़िया खेल गई सोल से बढ़िया खेली แต่ स्टॉलवर्ड्स เสียท็อปไป1 คนเหมือนกันสตีไวสปอร์ตและดูด้านฝั่งของ तुम ฟอร์เร बोलते ก็ थे เก็บได้เป็น स्टॉलवर्ड्स คอชเวฟ बेकार ส่วน है ในด้านฝั่ง देखो ฟอร์เรมา स्टॉलवर्ड्स นั่นเอง फेल ครับ गई सोल को แม่และดีๆก็ได้ฝั่งสกินที่ออกเกมเป็นโซนครับไม่ได้ทางฝั่งตัวนี้โฟมันกัน सोल เดี๋ยว के กลับ दो ไปน็ बंदे อก रह ใคร गए ได้เป็น शायद ฝั่งตัว दो โบ की एक ราณ रह ตรง गया นะของเก่า
แล้วดูตกปลาลากมาแล้วโอ้โหขาดเม็ดหนึ่งซ้ายมือไม่ลงครับสวยครับ चार बंदे हैं पानी में แล้วสุดท้าย पहले ตัว स्पॉट ไกล हो เคาะข้าม गया มาจบเลยครับใช่ไหมฮะ डेनिस बैंक भी ไป गया ครับเอาไม่อยู่ครับนี่ครับ5 คิวครับชาวเอฟครับขนมแอค बस यार ये सरवाइव करने ส่วน सोल ที่แวมไพ वाले ร์ของเรา8 फाइट คิว फुट แล้ว ना นะฮะ ले นี่คือตัวแทนหนึ่งเดียวจากทางด้านประเทศไทยของเรานั่นเองคุณผู้ชม ครับบอกเลยว่ามี2 ทีมถือว่าโกงคุณผู้ชมฮะ โอ้โหเขาให้ไปคนละทีม ถูกต้องครับผมประเทศไทยทีม सोल का एक ही बंदा बचा है शायद จังหวะอยู่ทางฝั่งตัวฟุกเกียร์ทางซ้ายมือมีแอปปี้จากโฟนแล้วก็นอน भाई ये बंदे हर कुछ सरवाइव कर रहे हैं 4 लेवल R लेवल जो है इतनी बारी नॉक हुए ต้องบอกว่ามุมแวมไพร์ยังเล่นได้นะพี่ดิว แล้ แล้ว ว เสี่ยวซี ดู เรียบร้อยเลย B2B ने ले นี่ लिया ฮะ TJB เป็นอิตาลีครับ ริมน้ำอีส सर ปอ ये ร์ต तगड़े सर्वाइवल है 4 लेवल สำห वाले รับกาดาฟีครับชอเกมมิ่งโค้ด ไปทูแบ็กจบ 12 ไปแล้วครับพี่ดิวครับตรงนี้ครับแล้วดูทางด้านฝั่งเซนซ่าครับไปน็อกทางด้านดีๆครับจอดทางด้าน RSG ครับ เอเดียนครับ vivo ครับ vivo key แม่ ओह ले RSG यार प्ले जोन के ครับ बाहर ครับโอซี่ซังครับ भाई हील बैटल चल रहा है इधर แล้ววิ่โดนนะ कहाँ है เกือบ सोल โดน कहाँ ส है กอร์ชื่อใช่ปะแหมจำผิดหรือเปล่าชื่ออะไรนะว่าโดนัท डोनट्स RSG ไม่รู้เหมื एलिमिनेट อนกันนะแต่ RSG ตรงนี้พี่ดิวก็จบอันดับที่ चल 11 ไป रैंक แล้วนะ मेरे ครับ को ผ लग ม रहा है จังหวะ सोल है นี้ค ना รับ भी यार แต่ว่าปานแกอยู่ในวงแกจะย้ายจุดทำไม एक तो ครับ बचा था 3 ชั้น सोल ส का วยๆเอากลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อน แย่ไม่ได้นี่นะครับแวมไพร์ครับขึ้นจากน้ เอาละดิแวมไพร์ขึ้นจากน้ำเหรอ ำต้องครับ ปกติเป็นจับจระเข้ ดูครับ เนี่ย เลย แวมไพร์เวอร์ชันใหม่ โอซี่ซังครับ โอ้ย เช็คสายแล้วแกนอนหลบทันครับทางฝั่งตัวเอทีครับแล้วดูครับโซอาร์สครับไปน็อกทางฝั่ง Stalwarts का action down ได้แหมดูนัดครับ एक डाउन है स्टॉलवर्ड्स का หิวข้าวนะ वो सोल बचा है कौन है पता नहीं गॉब्लिन है शायद ต้องบอกว่ารถติด बढ़िया ด้วย खेला วัน है นี้ यार ขับรถมาเนี่ยบอกเลยว่าหอมขุ่นมานั้น वो दोनों ऐसे ही फाइट लिए มา साइड हट เก जाते ริน हैं ครับ यार วีโวขี่แล้วแม่พยายามจั่วเข้าสมองอยู่แล้วดูครับฟุกเดียครับทางฝั่งตัวเอเดียนได้แล้วเนต सोल वाले का काम तो सरवाइव करना है इस टाइम बिल्कुल ฮึม แวม อู้ สวยๆ बच เต็ม गया หลั भाई อา बच ดิเอโก้ गया ये लो दूसरा भी नेट गया अब มาเลย अब พี่ดิว गया นั้น अब โดน तो ย้ำอีกที गया ครับหมดเลย คุณระดับ Finish การชื่อเล่นเป็นไง by เท่ Vivo โอ้ไม่ครับผมไม่ เหลือเชื่อจ เจ็บ ริง ไหมตรงนี้ ओ भाई ไม่เห็นนะคนอื่นเขาไปชื่อในเกมนะครับ ผม โอ้โหสตาร์ครับผม Stalwarts ने VGS डाउन किया ATS डाउन VGS แล้วเราเป็นกอ डाउन ไปได้ในด้านฝั่งเซนเท็กซ่ากันน็อกดาวน์มาแล้ว Stalwarts ลากทางด้าน भाई เซนเท็ก काफी ซ่าออกจาก सारे เกมไปเหมือนกันตอนนี้ एक แวมไพร์ ओमेगा सर्वाइव कर रहा है यार ฟุกยับไปได้อีก1 คน ओमेगा भाई ฟุกนี่ बहुत ครับ बढ़िया ผม यार ทางฝั่งตัวสกัดโดย1ครับฟุกดีครับทำสกัดเกมไป स्ट्रीम बचे ना बचे भाई ผมบ तुम्हारे อกแล้ว लिए ทีนี้มันจะเป็นแช मेरा มป์ไง क्लैप्स और ओहो, बहुत क्या- बहुत बढ़िया खेले तुम แล้วดูครับ कम से कम यहाँ तक तो ले आए बहुत मुश्किल था सरवाइव करना है ऐसी सिचुएशन में भाई ये कितनी टीमों के बीच ครับ UMP बचा रहा है खुद को रोज हॉक โดน में सारी เบียดครับ टीम्स ไม่ फाइट ต้องเล่น ले रही हैं भाई और อุ้ยใส่ครับเมื่อกี้ แหมวิ่งลาก यहाँ เข้า पे มานะค खुद รับ को ต้องบอก वो ว่า उसने नॉक कर दिया भाई จริงๆ ओमेगा เรา बहुत แข่ง बढ़िया है यार ผม बहुत ว่า बढ़िया 5 भाई วันใดวันหนึ่งถ้าทำผลงานได้ดี बहुत มัน बढ़िया แค่3 วันพี่ดิวผมว่าสบายๆนะแวมไพร์ एक नॉक किया भाई उसने นะครับ เอาง่ายๆคือที่คุณออกที่สุดท้าย पता लग गया शायद สมมติ उसका งานเริ่มรวมเนี่ย ตลอด ครึ่งล้านแล้วนะครับ ผม แค่ออกที่5ไอ้ที่สุดท้ายอ่ะ ที่สุดท้ายอันดับสุดท้ายคือประมาณ 500,000 ผมคำนวณไปแล้ว ใช่ นะครับที่1เนี่ย18 ล้าน แล้วเราทำอะไรอยู่ครับที่พลาม भाई को क्या है यार सर्वाइवल เหลือเชื่อแล้วดู भाई จังหวะ ओमेगा วิ่ง खेल रहा है ไล่เข้ามา गेम ของ में บล็อก यार ผมว่าต้องเจอโอเมก้าก่อนแน่นอนแล้วแดมบอลเกมมิ่งครับวิ่งมาเจอ मैं แล้ว इसकी आँख कैसे जा रहा है ตุ่ม lately ครับโดนเก็บจากเกมกันไปครับแดมบอลจบอันดับที่6ไป भाई कितना इसने बचा लिया कितनी टीम्स एलिमिनेट हो गई यार ครับได้ในด้านฝั่งของแบงค์ MVP ไปก่อน แล้วดูโซก็แกเนียนจัดๆเลยคุณผู้ชมครับโอเมก้าครับนอนอยู่ในพุ่มไม้ด้านหน้าตัดภาพมาแอคชั่นจากซิลวา भाई ओमेगा खेल रहा है खतरनाक यार ข้างบ้าน โอ้แหละ sport ตัวนั้นเมื่อกี้โดนตัวทำเหมือนกันครับโอเมก้า नहीं ขออนุญาตนอนเป็นงูด้วยนะดูครับ पता लग गया शायद स्टॉलवर्ड्स को पता ไม่ लग มอง गया ด้วยครับจังหวะเนต ตัวนี้ไปก่อนนะผู้ชม भाई यार स्टॉलवर्ड्स और उसके सामने ओमेगा लेटा है यार ลั่นครับแล้วแบบผ่านเขาตีก็ได้บนครับ नहीं पकड़ा जा रहा बट แล้วโดน ओ भाई उधर और ही कोई फिनिश हो แต่ गया ช่องตัวโชเวก็โดนไปคุณไป แล้วโดนล็อกข้ออีกหนึ่งโอ้โห โอ้ย ด้านบนครับโดนนะ สวยจัดๆครับพี่ดิวจังหวะนี้ของด้านแวมไพร์ ओ यार स्टॉलवर्ड्स ने फिनिश कर दिया โอ้ย ओमेगा เกินปุยมุ้ย फिर भी यार बहुत बढ़िया यार จังหวะ भाई ของแวมไพร์สวยมากๆกันเน็ตย้ำเข้าไปครับตรงนี้ในบ้าน Fifth position पे लाया यार, बहुत बढ़िया ให้ดูแล้วนะ ओमेगा बहुत बढ़िया โอ้ खेला โหเล่น है เหมือนร้อนตังค์ครับ โอ้โหร้อนอยู่แล้วตรง बहुत นี้ बढ़िया बहुत นะครับ बढ़िया ดูจากทรง भाई बहुत बढ़िया ต้องอย่างนี้แล้วดูครับ बहुत बढ़िया सर्वाइवल ऐसा कोई नहीं खेला भाई ถือสโมกอยู่นะ फिफ्थ पोजीशन पे ले आया भाई कहाँ 12th की 13th पे एलिमिनेट हो जानी थी भाई पर ओमेगा हेड्स ऑफ टू यू मैन गुड गेम ब्रो गुड गेम ต गुड อน गेम นี้พี่ดิว โอ้โห เพื่อนนี่พี่สายเอง แล้วดูมันเหลือแค่4 ทีมตอนนี้คุณผู้ชมครับบล็อกเนี่ย เกมมิ่งก็จะเล่นกับสตาร์วอร์กับ
ผู้ชมฮะ ครับผม 4มุมหนึ่งก็4-1ผู้ชมฮะเราดูเนตจากแอคชั่น
จังหวะลุกมาบล็อกครับโอ้โหแล้วมือที่ไฮกาแต่วงเข้าสตาร์วอร์ดคุณผู้ชมฮะ ใช่ครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าผมว่าแวมไพร์เนี่ยเหมือนรอกินรวบเลยแล้วระเบิดมาจากแอคชั่นครับน็อกทางด้านฝั่งของเบรก MVP ไปจนได้ครับบ็อกซ์เกมมิ่งครับแกนเนตย้ำอีกทีเหมือนกันจากแอคชั่นจังหวะวิ่งออกมาจากทางด้านบ้านของทางด้านฝั่งของบ็อกซ์เกมมิ่งดูพี่ดิวนะครับจะเข้ามาได้หรือเปล่าแล้วดูเป็นด้านสโตนออกไปสตีลคิวมาได้ด้วยเองครับ สโตนทางฝั่งตัวสโตนได้เบรกมาแล้วมุมด้านข้างครับซาก็สับไปเขาได้เป็นคอครับเป็นน็อกทางฝั่งตัวเบนซ์ครับจากบ็อกซ์เกมมิ่งเหมือนกันครับผมแล้วจังหวะซ้ายมือตรงนี้เชเวฟเดินเข้ามาแอคชั่นยืนรออยู่ 2 बचे हैं एक्शनครับมาทำไมG3มากกว่ามิสไซล์ अच्छा खेल रही है बोलते स्टॉलवर्ड्स को भाई हल्के में ले มิสไซล์แล้วน้องได้เนตครับโอ้โหแกแสบจริงฮะ จะจัดพี่เดียวแกแช่ว วัย ง รุ่ ร น อ ญี่ ด้าน ปุ่น หลัง ครับโอ้โหแล้วดูตัดมาฟุกทีมุมใกล้แล้วขึ้นสโคปลากมาฟุกที ตัว ได้ ได้ อีกหนึ่ง เรียบร้อยครับ แต่จังหวะนี้ครับบล็อกเกมมิ่งต้องเล่นครับ3-2แต่โดนน็อกอยู่2คน แล้ววงบีบไล่มาพี่ดิว ดูตากล้องครับไม่ให้ดูอันนี้ครับจะดูอันนู้นครับขอร้องไม่ให้ดูอันนี้จะดูในเกมหน่อยฟุกทีได้1ฟุกทีสวยน้องชายพี่ฟุกทีควักมาเอเคตรงนี้ยังไงเรียบร้อยแวมไพร์สปอร์ตโอ้เล่นเหมือนร้อนตังโลเกมแรก โอ้เกมแรกคุณผู้ชมครับทีมไทยของเราครับผมนี่ครับแวมไพร์สปอร์ตครับ20 คิวโดยมาชมครับโอ้โห चलो फाइनली चिकन डिनर โอ้โหเอาซะเด่นจริงๆครับตรงนี้แวมไพร์ वेल प्लेड यार ओमेगा ब्रो वेम्पायर स्पोर्ट्स ने चिकन डिनर ले लिया भाई PMWI 2022 का इरेंगल चिकन डिनर भाई แล้วผมมีข่าวจากทูซอฟมาพี่ดิวทีมบอกว่าอันดับ 1-3 เนี่ยได้ไป PMGC แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้พิมพ์มาจากในงานนั่นเองนะครับทูซอฟพิมพ์บอกมานะครับในเฟซนะครับก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับอันนี้ยังไม่การันตีนะครับ โอ้โหเรียบร้อยผมมาเปิดสักราชเมื่อกี้ผมมองเลยว่า20ประมาณ20ตัวได้20คิวพี่เดียวสวยๆเลยแวมไพ บอกว่า ร์ เล่นกันดุจริงคุณผู้ชมมาแบบแวมไพร์ตอนแรกเห็นจากการลง Clear on top of Rozok. Oh, USG, yes, please. They're very happy about that, you're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. इंग्लिश स्ट्रीम तो क्रैश हुई पड़ी है तब से इसके बाद चली नहीं है ये निकली हो बनम एटलीस्ट मत है हैप्पी चिकन है हामी यसै पनि भाई देखो टीम सोल को भाई बहुत बढ़िया है ओके एनीवे 39 पॉइंट्स उनीहरुले निकालेको छ यूएसजी को टिम 16 लेख्न सकिन्छ स्टलवर्ड टिम पनि 15 पॉइंट्स निकाले उनीहरुको नेचुरल गेम प्ले जान त पाएन बट फर्स्ट म्याचमा नै टप 3 निकाल्नु एन्ड देन हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको छौं ओभरअल टुर्नामेन्टमै टप 3 या टप 5 त मिनिमम निकाल्छ सोलले निकालेको छ प्लेसमेन्ट पॉइंट 3 एलिमिनेसन थियो 2 त निगमा ग्यालेक्सीको डुओ प्लेयरलाई मारेको नेपाली समझ आ जा रही है ऑलमोस्ट हिंदी में 14 पॉइंट एचॉन को लागि 7 आई थिंक ये सही है नेपाली वाला स्ट्रीम जो है सही रहेगा इंग्लिश वाले से बढ़िया डैमवन गेमिङ उनीहरुले 5 पॉइंट्स मात्र निकालेको थियो हुन त उनीहरु रोजकमा नै रहेको थियो रोजकमा पहिलेबाट बसेको टिमहरु राम्रो खेल्न सकेनन् भन्नु किन भन्दा युएसए थियो राइट बट बाँकी कुरा गर्नुपर्छ स्टलवर्ड पनि बाहिरबाट आएको थियो भ्याम्पायरको टिम पछाडि पानीको साइडबाट पुश गर्दै डिफेन्ड गर्दै आएको थियो सो सिटीमा बसेका टिमहरु भन्दा पनि अरूले चाहिँ बेटर गेम प्ले देखाइदिए यहाँ अरू टिमहरुको लागि यसै पनि त्यहाँ राम्रो गेम प्ले बनेको त देखिएको थियो भनौँ न जुन स्टार्टिङ हामीले सोचिराखेका थियौँ 18 टिम हुँदाखेरि कसरी हुन्छ होला गेम भनेर मेबी त्यसको जुन हाम्रो एजम्पसन थियो कि स्टार्टिङ फेजबाट नै क्लास एन्ड कुनै एउटा टिमले पाउने चाहिँ ह्युज नम्बर अफ एलिमिनेसन पोइन्ट भनिएको थियो त्यही हिसाबले नै चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ आजको पहिलो दिनको म्याच त्यो हिसाबले चल्यो भनेपछि बाँकी रहेका म्याचेसहरूलाई पनि त्यही हिसाबले चलाउनु पर्ने नै हुन्छ इनफ्याक्ट अब सानक म्यापमा पनि हेर्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ तर पनि हामीसँग म्याचेसहरू अझै पनि आउन चाहिँ भने बाँकी नै रहेका छन् पोइन्ट जुन निकालेको छ डायमन्ड गेमिङ उनीहरुको लागि पनि केही हदसम्म प्लेसमेन्ट पोइन्ट त रहेको थियो एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरुले निकाल्न सकेनन् भनौँ पीएमजीसी को लीग विनर यो टिमबाट पनि त्यो एग्रेसन त हामीले पहिले पनि देखिसकेका छौँ ओके टप 8 लाई देखाइएको थियो यहाँ फर्दर पोइन्ट्स टेबल वेट गरेको थियो बट लागिरहेको छ कि यही नै देखाइनेछ भनेर मेबी हुन्छ नि पीएमएनएसमा पनि हामीले लास्टको 3टा कि 4वटा म्याचमा त पोइन्ट्स टेबलले देखेको थिएन यहाँ त स्टार्टिङबाट नै देखाएन हैन आफै क्याल्कुलेट गरेर भनेको नि बट जोक्स अपार्ट हामी म्याच अरू चाहिँ पक्कै पनि हेर्छौँ हामी अलिकता क्याजुअल पनि जाँदैछ किनभने टिम कम छ लाइक अलरेडी हाम्रो टिम चाहिँ छैन एन्ड देन भएको म्याच चाहिँ अलिकता इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले चाहिँ जान्छ किनभने डेड सिरियस भएर भयो भने चाहिँ अलिकता मजा आउँदैन एज अ अडियन्स हेर्न पनि टोटली अल द टाइम भनौँ न सो द्याट्स अलिकता बिच अफ फन माहौल पनि रहन चाहिँ सक्छ पीएमडब्ल्युआई वर्ल्ड इन्भिटेसनलमा चाहिँ छौँ हामी पहिलो म्याच भ्याम्पायरले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट खाले चाहिँ गेम दिएको छ एभ्री टिम उनको आँखा अगाडि जो पनि आउँछ उनीहरूलाई फिनिस गरिरहेको छ सर्कल समात्ने तरिका पनि उनीहरूको राम्रो रहेको थियो रोजकको पछाडिबाट खेलेर सो स्टार्ट पाइसक्यो अब अगाडिपट्टि धकेल्नु छ यही कुरालाई
द ग्लोबल टिमहरूलाई त्यति खासै गाह्रो त पर्दैन, स्पेसली एससिए टिम र चाइनिज टिमहरू, किनभने एससिए टिमहरू यति धेरै इभेन्टहरू इन बिट्विन खेल्छन्, यति धेरै इभेन्टहरू उनीहरूले सफल भएर खेल्छन् एससिएको टिम्सहरूको बिचमा कि उनीहरूसँग एभ्री कुराको एन्सर हुन्छ एन्ड देन त्यही कुराको एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै भन्दा पनि हुन्छ यहाँ त। डेमोन्स्ट्रेसनले नै फेरि अरू टिमलाई तर्साउने जस्तो पनि रहेको छ। भनौँ न हामीसँग जम्मा 18 टोटल म्याचेस भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि आइडिया पाइसकेका छौँ, तर यो स्टार्टिङलाई यदि आजको दिनमा कन्टिन्युसली लैजान सक्यो भने त भोलिको दिनमा त उनीहरूलाई पनि सजिलो रहन सक्छ। हामीले 18 म्याचेसको फाइनल रिसेन्टली हाम्रो इभेन्टमा पनि देख्न त पाइएको थियो, तर यहाँ त डिफ्रेन्ट टेस्ट र डिफ्रेन्ट फ्लेभर रहेको छ भनेपछि एउटा म्याचले धेरै डिफ्रेन्सिएट पो बनाउँछ कि मेबी त्यो एक्सपेक्टेसन राख्दा कस्तो होला? सही हो, फर्स्ट म्याचमा यत्रो पोइन्ट्सको लिड भइसकेपछि तपाईँ अलिकता कम्फर्टेबली चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै हो सबसे मेजर कुरा मेरो हिसाबले। अब यत्रो पोइन्ट्स आयो भ्याम्पायरको टिमको थ्रुबाट त ओके यो लबीमा यत्रो पोइन्टसँग यत्रो फिनिससँग चाहिँ म्याच आयो भनेपछि उनीहरू डबल ह्याप्पी रहनेछ अनि यही कुराले अलिकता भए पनि बुस्ट दिन्छ। अब ल्यान्ड खेलिरहेको टिम भनेर पनि भन्नु पऱ्यो, किनभने एससिएमा त यो कुरा अलिकता नर्मल पनि रहने गर्छ। लास्ट प्लेयर आई थिङ्क जोनले गर्दा फिनिस भएको थिए, त्यही भएर चाहिँ फिनिस पोइन्ट्स नआएको रहेछ। नो आइडिया, मलाई त लागेको थियो आउनुपर्ने। 23 अलरेडी देखेको थियो, एउटा प्लेयर नक थियो एन्ड देन एउटा प्लेयर चाहिँ भनौँ न सर्ट दिएको थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले 25 एज्युम गरेको थिएँ। बट नेभरदलेस 1 पोइन्ट्सको मात्रै डिफ्रेन्स हो। हामी ल्यान्डको भेन्यू पनि देख्दैछौँ, वरिपरि क्यामेरा, ल्यान्ड भनेपछि क्यामेरा भनौँ न, जित्ने टिममाथि 4-5 वटा आउँछ सर र त्यो पनि मजा आउँछ। सो अल टुगेदर स्टार्ट राम्रो भएको छ टिमको लागि पनि, हाम्रो लागि पनि, भाइबलाई स्टार्ट भएको छ, अडियन्सको लागि पनि प्रोडक्सन टिम ल्यान्ड भन्ने चाहिँ फिल भएको छ। अब कुरा आउँछ कसरी अगाडि बढ्छ टुर्नामेन्ट, अब अरू टिमको अप्रोच कसरी हुन्छ, किन भन्दा सोलको लागि पहिलो लबी थियो, पोइन्ट्स ठिकठाक आयो, बट उनीहरू आफ्नो जुन एक्चुअल गेम थियो त्यसको त आसपास पनि थिएन। भनौँ न उनीहरूलाई रोजकको त्यो स्पट समातेर बस्नु एक हिसाबले कहीँ न कहीँ फाइदा पनि रहेको थियो, तर स्टालबर्टको इन्ट्रीले गर्दाखेरि थोरै डिसएडभान्टेजमा पनि बन्न पुगेको थियो। त्यसपछि जो प्लेयर अलिकति छुटेर आएका थिए, पारिपट्टिको घर समातेर बसेका थिए, उनले नै यहाँ टिमलाई चाहिँ पोइन्ट्स दिलाइदिएका हुन्, नभए टिमले अर्ली एलिमिनेसन काइन्ड अफ फेस गरिसकेको थियो जब स्टालबर्टसँगको क्लास बन्न पुगेको थियो। हुन त त्यति पोइन्ट्सले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म बेटर ऱ्याङ्किङ टिमले पो बनाउन सक्छन् कि धेरैको कन्सर्नको कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि टिम सोलको पोजिसन कतिमा चाहिँ एन्ड हुन्छ त। दे नो द्याट कि अब कम्पिटिसन दिनको लागि टिम सोल जाँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका पनि छन्, तर आफूलाई कतिको पोजिसनमा सेक्योर गरेर देखाउन सक्ने क्षमता बनाए त टिमले भन्ने कुराको एक्सपेक्टेसन राख्ने टिमहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ फाइदा हुनसक्छ यदि यही एभरेजमा टिम चल्छ भने पनि। ठिकठाक छ। फर्स्ट म्याचको हिसाबले कुरा गर्ने नेचुरल गेम प्ले खेल्न नपाएको, बट त्यो लास्ट रिमेनिङ प्लेयरले पोइन्ट्स निकालेर चाहिँ दिएको छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ तारिफ गर्नु पर्यो। एटलिस्ट फर्स्ट म्याचमा त्यतिको पोइन्ट आउनु ठिक हो। इफ नट स्टलबर्टले पहिला उनीहरूको जुन कपाल प्लेयरलाई ट्याकल गरेको थियो त्यही प्लेयर फिनिस भइदिएको भए ठुलो झड्का रहन सक्थ्यो। एन्ड देन लट्स अफ दि अडियन्सहरू रहेको छन् जो सोलमाथि चाहिँ भनौँ न नजर लगाएर बसिरहेको छन्, त्यो पनि त कुरा हुन्छ नि त, किनभने हेर्ने अडियन्स र भ्युवरसिप अलिकता बढी भएपछि त्यो रिजनबाट देन आउने कमेन्ट्सहरू पनि अलिकता बढी हुन्छ, त्यो पोजिटिभ पनि हुन पायो नेगेटिभ पनि हुन पायो। हामीले अर्ली फेजमा सानो सानो एरियाको लागि टिमहरू कन्टेस्ट गरेको देख्दै थियौँ, जस्ट लाइक फाल्कनको टिम सानो फार्मको एरियामा लड्दै थियो, निग्मा ग्यालेक्सी घरसम्म जानै पाएन, टिजेबीले पनि एउटा घरको लागि चाहिँ यहाँ फाइट लिएको थियो अगेन्स्ट सायद 4 राइबल। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट देख्न पाउनेछौँ। स्टलबर्टले हल्का फुल्का बदला लियो भनौँ, बट टपलाई चाहिँ नक एन्ड फिनिस गरिदिएका थिए सोलको प्लेयरले मौका पाउन साथ। युएसएले पोजिसन राम्रो होल्ड गरेको थियो, बट प्लेयर बचाउन सकेन, थोरै अचम्म लाग्यो त्यहाँ चाहिँ। एन्ड भ्याम्पायरले चाहिँ पछाडिबाट एरिया पुरै क्लियर गर्दै अगाडि मुभ गरेको थियो एन्ड कसैले रोक्न नै सकेन भ्याम्पायरलाई त। भनौँ न भ्याम्पायरको एउटा छुट्टै लेभलको एग्रेसन रहेको थियो हामीले जुन देखिराखेको थियो। काहीँ पनि यो टिमले स्टेप ब्याक गरेको जस्तो कन्डिसन पनि रहेको थिएन जहाँ एग्रेसन देखाउन सकिन्थ्यो, त्यो सबै कुरा उनीहरूले देखाइ पनि राखेका थिए एन्ड त्यसले सही तरिकाले रिजल्ट पनि दिइराखेका थिए। युएसजीको टिमको अगेन्स्टमा त्यो एकजना प्लेयरले अझ थोरै प्रेसर बनाइदियो उनलाई, नभए त त्यहाँ नम्बर अफ प्लेयर सर्भाइभिङ पनि काउन्ट अझै बढी पनि रहन सक्थ्यो। लास्ट सिचुएसनमा जुन बाहिरबाट रहेका युएसजीका प्लेयरले जुन सर्ट दिएका थिए त्यतिखेर थोरै प्यानिक हुनुपर्ने कन्डिसन पनि रहेको थियो, अनि कहीँ न कहीँ स्टालबर्टले पनि गेम लान सक्ने चान्सेस रहेको थियो यदि त्यो फाइट स्टालबर्टले म्यानेज गर्न सकेको भए। नम्बरको कुरा हुन्थ्यो, स्टलबर्टसँग 2 जना मात्रै प्लेयर बाँकी रहेका थियो, त्यही भएर अलिकता मुस्किल पर्यो। लाइक जुन लास्ट प्लेयर भ्याम्पायरको साइडबाट भनौँ न एउटा एक्स्ट्रा प्लेयर त्यो फिनिस नभएको भए, त्यो माथिल्लो बिल्डिङबाट भ्याम्पायरले त्यो प्लेयरलाई नभेटाएको भए अथवा स्टलबर्टले बचाउन सकेको भए चाहिँ अन कन्टेस्ट रहेको थियो। लास्ट टाइम पनि हामीले देखेको थियो कि पिएमजिसीमा स्टलबर्टले धमाकेदार मिलिट्री बेसको सर्कल भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै खाले गेम प्ले खेलेको थियो, ह्युज फिनिसको साथमा चाहिँ म्याच आफ्नो नाममा पनि गरेको थियो। आश थियो
पहिलो म्याचमा ठिकठाक पोइन्ट निकालेको छ, नो प्रब्लम एट अल। सायद 5 फिनिस थियो, 10 सर्भाइबल पोइन्ट्स आयो, सो 15 पोइन्ट्स ठिक छ। बक्स गेमिङको टिम पनि देखिएको थियो जसले सोलको प्लेयरलाई खोज्दै थिए, ब्याक टु ब्याक सायद ब्रेक थिए जो नक हुने, उनले गर्दा पनि अलिकता टिमको टाइम चाहिँ वेस्ट भयो। बट लो ग्राउन्डबाट उनीहरू माथि चढ्नु पर्थ्यो, आइदर उनीहरूलाई भ्याम्पायरले खान्थ्यो, इफ नट स्टलवर्डको टिमले उनीहरूलाई चढ्न दिँदैन। सो बक्सको टिमको लागि जति पनि पोइन्ट छ लाइक बोनस पोइन्ट, बट भ्याम्पायरले पुरै हाइलाइट पुरै लाइम लाइट चाहिँ यहाँबाट लिएर गएको छ। अरू कसैलाई मौका नै दिएन भनौँ, आँखा झिम्किने पनि। अब भ्याम्पायरले निकालेको किल पोइन्ट्स अथवा फिनिस पोइन्ट अरू टिमलाई निकाल्न यति टाइम लाग्नेछ। ओभरअल पोइन्ट्स टेबलमा टोटल पोइन्ट्स भनौँ, उनीहरूको किल पोइन्ट जति अरू टिमलाई टोटल पोइन्ट्स निकाल। आज दिनभरिमा पनि हेरौँ ल, मजाक होइन, आजको दिन सकिँदैसम्म 6 म्याच सकिँदैसम्म हामीले 24 पोइन्टभन्दा तल, 24 फिनिस थियो नि उनीहरूको, 24 पोइन्टभन्दा तल पक्कै देखिरहेछ। कोही टिम 24 पोइन्टभन्दा तल हुन्छ पुरै दिन खेलेर। उनीहरूको फर्स्ट म्याच कति फिनिस पोइन्ट मात्रै छ भनौँ न, त्यो कुरा त्यो कन्फर्मेसन नै हो जस्तो पनि लाग्छ। एउटा न एउटा टिम त 18 मध्येमा हामीले मेबी त्यो देख्न पनि पाइन्छ होला। भनौँ न फर्स्ट म्याच हेर्ने बित्तिकै त धेरै कुराको डिफ्रेन्सहरू चाहिँ मैले याद गरिराखेको थिएँ। हाम्रोमा त ओके रोटेसन देख्न पाइयो, टिम्सहरूले यो सर्कल होल्ड गरेका छन्, यतिखेर यहाँ यसमा खेल्दा छ, त्यो सबै कुराको इन्टेन्सिटी हुन्थ्यो। म्यापको हरेक सेफ्टिङको कुरा चाहिँ हामी याद गर्थ्यौँ, तर यहाँ भने चाहिँ थोरै त्यो देखिएको थिएन। हामी यहाँ टप ड्यामेज डिलर्स भन्दै चाहिँ देखाइएको छ भ्याम्पायर। यस, यो टिमलाई त भनौँ न यो टिम अभियस नै थियो कि #1 मा नाम आउन। ओके, अभियसली त्यत्रो ड्यामेज त्यत्रो फिनिस निकालेपछि त्यो कुरा भइहाल्यो। युएसएले पनि राम्रो स्पट समातेर इच एन्ड एभ्री एङ्गलतिर, पोसिबल एङ्गलतिर चाहिँ फाइट लिएको हो, बट खोजे जस्तो फिनिस निकाल्न सकेन उनीहरूले। एन्ड देन म्याचमा पनि अलिकति बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट गरेको थियो, त्यो पनि रहेन। सोलको लागि 726 ड्यामेज, एउटा त लाइक 200 जति ड्यामेज त टपलाई नक एन्ड फिनिसमा निक्ल्यो। त्यसपछि निग्मा ग्यालेक्सीको प्लेयरलाई त्यहाँ फिनिस गर्दाखेरि त्यहाँ पोइन्ट्स आएको थियो उनीहरूको। टोटल 3 फिनिस चाहिँ मलाई याद रहेछ, 2टा निग्मा ग्यालेक्सीको, एउटा चाहिँ स्टलवर्डको रहेको थियो। अब ब्याक टु ब्याकको टिमलाई चाहिँ खासै नोट गर्न पाएन। टनको टिम थियो जो आरएसजीको एगेन्स्टमा फाइटमा अलिकता बिजी थियो। भिकेलाई चाहिँ हामीले खासै देखेको थिएन। बक्सको टिमको त कुरा रह्यो, बक्सको टिमको पनि 2 मात्रै एलिमिनेसन पोइन्ट्स आयो। ड्यामेज चाहिँ टन नै रहेको छ, फाइटलाई कन्भर्ट गर्न सकेन, रिजल्टमा कन्भर्ट गर्न सकेन। हामीले यो धेरै पनि देख्छौँ, सबै टिम्सहरू हुँदैन, कोही मिनिमम फिनिस लिएर बसेको हुन्छ म्याक्सिमम ड्यामेज डिल गर्दा, कसैको ठ्याक्कै उल्टो रहेको हुन्छ, उनीहरूले ड्यामेज नै डिल गरेको हुँदैन। बट राइट टाइममा उनीहरू ठाउँमा पुग्छ, नक भएको प्लेयरहरूको फिनिस उठाउँछ, थर्ड पार्टी इङ्गेज गरेर त्यहाँबाट फिनिस उठाउँछ, एन्ड सो अनले गर्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेज उठाइरहेको हुन्थ्यो। बट पिएमडब्ल्युआईको फर्स्ट म्याचको कुरा गर्ने नै पर्फेक्ट स्टार्ट खोजे जस्तो स्टार्ट भएको छ। एटलिस्ट अडियन्सलाई पनि हाइप गराउने खाले ओहो पिएमडब्ल्युआईको म्याच भएको थियो, भ्याम्पायरले पहिलो म्याचमा नै थाइल्यान्डको टिम आयो भ्याम्पायर, एन्ड देन उनीहरूले चाहिँ फर्स्ट म्याचमा नै यत्रो ह्युज फिनिस निकालेर देखायो भनेर चाहिँ इम्प्रेसन ओभरअलमा चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ। एन्ड यस्तो खाले गेम प्ले भयो भने न अडियन्सहरू चाहिँ जुट्न थाल्छन्, ए गेम भइरहेको छ अरे हेरौँ रे भन्ने खाले पनि हुन्छ। हामी पनि त्यही चाहन्छ, हामी पनि एक्सपेक्टेड गरिरहेको छ। बट नेपाली भाषामा चाहिँ म्याचको समरी बताउँदैछ विथ लाइक सम अफ दि जोक्स भनौँ न। यही नै हो आजको हाम्रो काम, आज भोलि र पर्सिको काम भनौँ, 3 दिनको पिएमडब्ल्यू। त्यसपछि हाम्रो नेपाली टिम आउँछ, त्यसपछि हाम्रो आफ्नो टिमको बारेमा अलिकति बढी गुणगान गाउन चाहिँ हामी थाल्छौँ। अलिक लागि स्टलवर्डको गुणगान त हामी गाउँछौँ नै, नो डाउट। सोल गॉब्लिन का परफॉर्मेंस आप एंजॉय करें इसको, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल और हेल्प करें और सपोर्ट करें।